So far we discussed the frictionless harmonic oscillator. Frictionless harmonic oscillator and equation of motion kandu and solution aduvole energy and total kinetic energy, total potential energy, aduvole average kinetic and potential energy ingenulla karyangalokku nammal kandu. Okay, ini nammal nokkan povunnathu oru friction undengil what happens if there's a friction. That's what we'll see in the case of the damped harmonic oscillator. So we'll look at what we mean by the damped harmonic oscillator. We'll construct the equation of motion, right, and we'll look at the solution and then classify heavy damping and light damping. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So our next step is to consider the effect of friction on the harmonic oscillator. Okay, harmonic oscillator frictionless ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. What happens if there's a friction? Right, now we'll take a simple case. We'll restrict our discussion to a very special form of friction. Right, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഫ്രിക്ഷന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. Such a force arises when an object moves through a fluid, either liquid or gas, at speeds which are not so large as to cause turbulence. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും എയറിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള ഇതിൽ പെടും. റൈറ്റ്, എയർ, ലിക്വിഡ്, ഓൾ ദീസ് ആർ ഫ്ലൂയിഡ്സ്. അപ്പോൾ എയറിലാണെങ്കിലും ലിക്വിഡിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡുകൾ കുറച്ച് സ്മോൾ സ്പീഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ടർബുലൻസ്. റൈറ്റ്, ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീഡിയം, റൈറ്റ്, ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മീഡിയത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്, അത് ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ. റൈറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് is of the form, viscous force in the form ഇങ്ങനെയാണ്, F is equal to minus BV. ഓക്കെ, ഇത് വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ വിസ്കോസിറ്റി, അല്ലെ വിസ്കോസിറ്റി കാരണമുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സും കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും കൂടുതലായിരിക്കും. So B is a constant of proportionality that depends on the shape of the mass and the medium through which it moves, and V is the instantaneous velocity. Now ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. Alright, the most often encountered, this is the most often encountered friction force. Okay, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എയറിൽ, യൂഷ്വൽ എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Right, we see that the amplitude will decrease with time. This is because of this friction, this force of friction. This force of friction has the form F equal to minus BV. So we'll analyze this particular type of friction. നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഓസിലേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിസ്കസ് റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Alright, so now let's set up the equation of motion. Equation of motion എന്ന് പറയുന്നത് F equal to ma. Right, F equal to ma. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ we can simply write as F equal to ma. Alright, അപ്പോൾ F എന്ന് പറയുന്നത് it's a total force acting on the system. Right, total force acting on the system. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, F spring is equal to minus kx, and the frictional force here, the viscous force, is minus bv. Okay, so this is our total force acting on the simple harmonic oscillator, or the total force acting on the system. Let's say it's a total force acting on the system. Okay, ഇവിടെ നമ്മുടെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ ആയിരിക്കും, mx ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് ഡോട്ട്. റൈറ്റ്, അതായത് F ഈക്വൽ ടു ma എന്നുള്ള ഫോം. Now this can be rewritten. ഇതിനെ നമ്മൾ throughout m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this becomes x double dot is equal to minus k by mx
minus b divided by m x dot. All right. So this k by m is omega 0 square. So we get x double dot equal to minus omega 0 square x plus, sorry, minus, okay, b divided by m gamma and denote. So this is gamma x dot. Okay, so the equation of motion, when you rearrange, the equation of motion becomes x double dot plus gamma x dot plus omega 0 square x equal to 0. Okay, ഇതുപോലെ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാമയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? കാരണം ഇവിടെ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ടേമിന്റെയും യൂണിറ്റ്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എക്സ് ഡോട്ട്, എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. Alright, so ഇത് meter per second ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് meter per second square ആണെങ്കിൽ the unit of gamma should be equal to per second, right? Per second, or s raised to minus 1, second raised to minus 1. Okay, അതുപോലെ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. എക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി മീറ്റേഴ്സിലാണുള്ളത്. Right, so omega 0 square will give you the units second to the minus 2, right, or per second square. Alright, so that from here we see that the units of gamma is second inverse. Now this equation, it's actually a more complicated differential equation than any that we have encountered so far. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, ഈ ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ, ബട്ട് ദിസ് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി കോംപ്ലിക്കേറ്റ്സ് തിങ്സ്. Alright, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. Alright, so for now ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഫിസിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ ഗീവ് ദ സൊല്യൂഷൻ റൈറ്റ് അവേ. Alright, ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നേരിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് x ഈക്വൽ ടു a e raised to മൈനസ് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 t and then cos omega 1t plus 5. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ e raised to മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 t എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ this is exactly harmonic oscillator solution. Harmonic oscillator solution അതേ ഫോമിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. e raised to minus gamma by 2 t എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം. Alright, okay, now ഇതിന്റെ solution, okay, we'll discuss one way to obtain the solution in the next session. Alright, so for now, if you are not convinced that this is a solution, I ask you to check whether this is a solution. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? You just substitute this back into this equation and see if the equation is satisfied. Right, ഈ solution ഇവിടെ substitute ചെയ്ത് നോക്കുക, x dot കണ്ടുപിടിക്കുക, x double dot കണ്ടുപിടിക്കുക, and then see if this equation is satisfied. If this equation is satisfied, we have got the correct solution. Alright, so I leave it as an exercise for you to do that. ഇവിടെ വീണ്ടും a, phi എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ട്. Okay, that's the property of the differential equation. So we need two initial conditions to solve it completely. It's a second order differential equation. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ ചെയ്ത പോലെ. അതുപോലെ ഒമേഗ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒമേഗ 0 ആൻഡ് ഗാമ ഇൻ ദിസ് വേ. ഒമേഗ 1 is equal to square root of ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം വരും, ഇതിനെ നമുക്ക് ഒമേഗ 1 ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. Alright, in a solution valid ആണെങ്കിൽ, alright, we are talking about real things that happen. Right, if a solution valid ആണെങ്കിൽ you should have whatever is inside the square root should be positive. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് imaginary ആയി പോകും. Okay, we are not dealing with imaginary numbers because we are talking about frequency, things like frequency, things that we can measure, so it cannot be imaginary. Alright, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. So the condition that this is the solution, that this gives the solution, is that omega 0 square has to be greater than gamma square divided by 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Right, ഇത് കണ്ടീഷൻ ഈക്വലന്റിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു സീ ദാറ്റ് omega 0 is greater than gamma divided by 2. Right, or we can say gamma is less than 2 omega 0. So this condition is valid when gamma is less than 2 omega 0. Alright, so this, as I mentioned earlier, is left as an exercise for you to check whether the solution that we gave is actually a solution, is actually a correct solution to the differential equation that we started with. Okay, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ. Okay, we have got x as a function of t, we have got x as a function of t. Alright, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. Okay, ഇത്തരം മോഷനെ ഈ രീതിയിൽ x ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we say that this motion is called a damped harmonic motion. This is called a damped harmonic motion.
Okay, അതിന്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കേസ് ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. This motion is reminiscent of the undamped harmonic motion described in the last section. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ കണ്ടു. Undamped ആണെങ്കിൽ this amplitude does not change. Right? ഇവിടെ ഒരു damping ഉള്ളതുകൊണ്ട് physically we can understand this. Since there's a damping, the amplitude decreases. Right? The amplitude of oscillation decreases, and finally it comes to a stop. Okay, you might have seen this when you conducted experiments using the simple pendulum. Alright. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഈ രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇത്. എക്സ് വേഴ്സസ് ടി പ്ലോട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ കൺവീനിയന്റ് മാനർ. ഈ എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2t എന്നുള്ളതിനെ മൊത്തത്തിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, now this solution looks exactly like this, the frictionless harmonic oscillator, except for the fact that this amplitude here is time dependent. The amplitude ഇവിടെ time dependent ആണ്. Okay, so naturally when you plot this you'll get a time dependent amplitude, an amplitude that changes with time. Alright, ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് a of t എന്നുള്ളതിനെ a e raised to minus gamma by 2 t എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so the motion is similar to the undamped case, except that the amplitude decreases exponentially in time, and the frequency of oscillation omega 1 is less than the undamped frequency omega 0. Okay, the frequency is less than the undamped frequency omega 0. കാരണം ഇവിടെ ഒമേഗ 1 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ 0 മൈനസ്, വി ഹാഡ് ഒമേഗ 0 മൈനസ് സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ലെസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2t എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആൻ exponential decrease in the amplitude. Right, it's an exponential decrease in the amplitude, so the amplitude will go like that. Okay, it will decrease exponentially. അതായത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിന്റെ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. Alright, so it will decrease exponentially. Okay, alright, now ഇനി ശരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത് പ്യുവർ സൈൻ ഓർ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിലാണ്. Alright, then the amplitude is the same and we can definitely talk about the frequency. Alright, otherwise the frequency is not well defined. Alright, പക്ഷേ ഒമേഗ 1 എന്നുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഫാക്ടറിനെ യൂഷ്വലി we refer to it as the frequency of oscillation. Alright, this is just by analogy. Just by looking at the analogy with the frictionless harmonic oscillator, we can call this omega 1 as the frequency of oscillation. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you'll see that it goes like that. Okay, something like that. Okay, 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെൽസിനാണ്. സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ 1 എന്നുള്ള ടൈം ഇന്റർവെൽസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒമേഗ 1 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിന്റെ പീക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പകുതി വഴിക്കല്ല. യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടിൽറ്റഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. Right, it's slightly towards the left. It's not at the center of the 0 crossings. Right, so that's the difference with the plot of the frictionless harmonic oscillator. Okay, നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Alright, let's have a qualitative discussion of damped harmonic motion. Alright, just to have a physical idea of what's happening. Alright, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. x of t is equal to a e raised to minus gamma by 2t cos omega 1t plus 5. Alright, ഈ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചില ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കാര്യം, ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ മാത്രമാണ്. We would simply get a simple harmonic oscillation. Alright, അപ്പോൾ ഈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2t എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഡാമ്പിങ്ങിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, അതായത് ഗാമ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. Right, e raised to minus, when gamma is very high, then the damping will be also high. Alright, or the effect of damping will be high. ഇനി ഗാമ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡാമ്പിംഗ് കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഗാമ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഒമേഗ 1 എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ 1-നെക്കാളും വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, ഗാമ ഒമേഗ 1-നെക്കാളും വളരെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിന് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏകദേശം ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഗാമ ഒമേഗ 1-നെക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഈ ടേം ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ, ഈ ഓസിലേഷൻ വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും, ഈ ടേം ആയിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് the essential features of the motion depend on the ratio gamma divided by omega 1. ഇവിടെ ഗാമ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒമേഗ 1 ഉണ്ട്. Alright, അതായത് ഗാമ divided by omega 1 much less than 1 ആണെങ്കിൽ, അതായത് if gamma is much less than omega 1, right, if gamma is much less than omega 1, then this is predominantly simple harmonic, അല്ലെങ്കിൽ predominantly oscillatory, right. അതായത് ഗാമ എന്നുള്ളത് ഒമേഗ 1നേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, right, ഈ ഒരു ടേമിനാണ് പെർമനൻസ് ഉണ്ടാകുക, right. So this term only causes a weak damping, right. So we can say that a of t decreases very little if gamma divided by omega 1 is much less than 1. A of t decreases very little during the time the cosine makes many zero cosines. In this regime, the motion is called lightly damped. Right? അപ്പോൾ gamma much less than omega 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ lightly damped എന്ന് പറയാം. അതായത് പല സൈക്കിൾസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഓസിലേറ്ററി ബിഹേവിയർ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിംഗ് ബിഹേവിയർ അത്ര നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ലോലി ഡിക്രീസിംഗ്. Right, it's very slowly decreasing. Okay, all right, so this is one condition. അതുപോലെ if gamma divided by omega 1 is comparatively large, right, gamma divided by omega 1 വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇതായിരുന്നു x of t is equal to a e raised to minus gamma by 2 t, and then you had cos omega 1 t plus 5. Okay, if gamma divided by omega 1 is comparatively large, അതായത് gamma is much greater than omega 1, right, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ബിഹേവിയർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ടേം ആയിരിക്കും. If gamma is much greater than omega 1, then the behavior of this function, right, is mostly determined by this exponentially decreasing term, right, which means that if gamma divided by omega 1 is comparatively large, a of t tends rapidly to 0 while the cosine makes only a few oscillations. Alright, അപ്പോൾ ഈ term dominant ആയിരിക്കും. So it's mostly exponentially decreasing. Alright, you see that it quickly goes towards 0. It quickly tends to 0. The amplitude quickly tends to 0. Alright, അപ്പോൾ ഈ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ heavily damped എന്ന് പറയും. Alright, അതായത് അതേസമയം gamma divided by omega 1, gamma divided by omega 1 എന്ന് പറയുന്നത് much less than 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ, right, this is lightly damped. This is slightly damped. അതുപോലെ gamma divided by omega 1 much greater than 1 ആണെങ്കിൽ we say that this is highly damped or heavily damped. Okay, heavily damped. Right. For light damping, omega 1 is almost equal to omega 0. Okay, but for heavy damping, omega 1 can be significantly smaller than omega 0. Right, light damping in the case ആണെങ്കിൽ omega 1 ഏകദേശം omega 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. Right, gamma എന്നുള്ള ടേമിന് അധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. So you can conclude that it almost oscillates with the natural frequency. Okay, there is only a slight difference. But in the case of heavy damping, omega 1 can be significantly smaller than omega 0. Right? ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് damped harmonic oscillatorന്റെ equation of motion നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. Right? We didn't solve it, but we took the solution. Right? And by looking at the solution, we have some qualitative understanding about the behavior of a damped harmonic oscillator. Alright, ബിഹേവിയറിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. Next, we'll look at it in a more quantitatively precise manner. Okay, the equation solution കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കാം, and also we'll try to make these things a little bit more precise. Okay, thank you.